that anybody commits in this world that is not paid back to that person in the same kind. And in Runyankore we say, Ngwezo viva nzojesha, you reap what you sow. And another one says, Ngwakaibo kazowa nyamugarura. So I want to assure our tormentors, our oppressors, that these seeds of hatred they have planted among Ugandans will surely overtake them one day. Just as we are standing here, those seeds will overtake them directly or indirectly. I mean, if it doesn't happen to them, to themselves as individuals, it will certainly get to their children and their grandchildren. I thank you very much, Your Excellency. Thank you for the work you are doing. SG, members of Parliament, we really are very, very, very proud of you. Thank you for doing the good job, Your Excellency. You have achieved. NUP has achieved. People, NUP has achieved. There is nowhere where you go in any corner of Uganda. We may not be able to stop the abductions. We may not be able to stop the killings today. But at least everyone knows that the NRM government is a killer, is a murderer. Yes, those things happened long ago for me. I think I'm one of the oldest people here. In around the 70s, when I was in primary school, I recall people would just disappear. Our head teacher disappeared. Our, the elders in the community, the UPC Secretary General disappeared. But I was shocked. There was even a Sasa County chief who disappeared. But then they would disappear and be taken by, drones at the time and registered vehicles. And they say history repeats itself. Now, should we believe that the same people who did the abductions then have resurrected? After all, there is resurrection that we believe in. I thank you so much, people. Your Excellency, you have done a good job. I want to invite you to come here and add your voice in the lamentation, but believing that we have
all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Human rights, ladies and gentlemen, means the right to be a human being. We don't have the right to be a human being in Uganda. Look at Segawa, Oliwa. Look what they did to this young man. For those of you that never got the pictures of Segawa, that is a young man there. They cut off his fingers. They tortured him so bad, most of it we can't just say it here for the respect of him. So we want never to lead that down. So we want to be human beings. So to you leaders, before you talk about anything else, before you discuss how much money they're going to give to Rocco, before you discuss how much money is going to be stolen and shared with you, before we discuss the increment of the members of parliament or the local government leaders, let us discuss about the liberty and freedom and the human rights of our people. So we salute you, Honorable Francis Zake. I watched with shock Tayebwa trying to stop Honorable Zake from raising the most important issue in the country, abduction. But on the other side, I shouldn't have been shocked, because this very Tayebwa Thomas, on the 28th of August 2020, was filmed torturing an employee of Umeme who caught him stealing power. This is the Speaker of Parliament, the so-called Right Honorable Speaker of Parliament. I call him the wrong Honorable Speaker of Parliament. So to you, Mr. Tayebwa, wherever you are, we are not fools. Okay? You can pose off, you can feel so powerful. Legitimizing the daylight robbery of our public funds while our people are being tortured, killed and raped and sodomized and, castrated in torture chambers. I've already communicated to all speakers, all NUP leaders. I've communicated to the leader of opposition and all members of parliament. This should be priority. Zake was not wrong. These people are not behaving like mad people. They are behaving like lunatics. So if you pretend to be normal in an abnormal situation, man, tubate tukutegea. So thank you very much, Honorable Zake. We salute you. And all of you leaders, that is exactly what we want to see. We want to see the voice of the people that elevated you to those positions reflect through your mouth. That is the reason why we sent you there, ladies and gentlemen. To all of you that are victims of torture, victims of abductions, their family, and to fellow Ugandans, we are not seated. That's why I said, Madam Deputy, that we are not lamenting. We are doing something about it. Besides, like Secretary General has mentioned, besides, opening up cases in these courts of Uganda, which are largely in the pockets of General Museveni. You have seen the Chief Justice, the head of the judiciary, clearly supporting the abductions of our people, silent about it. I was with him at the memorial service of Ben Chiwanuka, who was abducted in the drones of Idi Amin. He is silent about the abductions of our people. He is silent
about the raping and killing of people. Daylight. He is silent about the denial of members of parliament of bail. And yet he has the balls to come and stand in a bench Wanuka mass, which is celebrating a man who was killed for giving bail, not to a Ugandan but to a foreigner, because that was his constitutional right. That was his right. You should be ashamed of yourself, you old wicked men. Now, we have gone ahead to seek redress internationally. We have informed you that we've opened cases in all relevant offices. We have petitioned the International Criminal Court against General Museveni, his son, and many of his lieutenants that he uses to abduct and kill people. We've also petitioned all necessary embassies and all necessary organizations. We want sanctions against these people. And we are slowly but surely succeeding. It was the work of we, especially our diaspora chapters, to get sanctions against Abel Kandiho, who was the commander of CMI back then. But that's not enough. We have also petitioned, and we're coming after all those other murderers. Murderers like this man called Christopher Damulira, who heads crime intelligence. Damulira, we know you are killing our people. The world knows. And sooner or later, you will have to answer for that. We have put there people like this man who at CMI, James Birungi, the same, criminal organization that Abel Kandiho used to lead. You should know that soon or later, you will pay for this. Whether you kill us or you don't, you cannot finish all of us. Sure. And it's at this time that I want to call upon all of you leaders and citizens, please note down the names of those people that are taking part in the abduction of our people. Mubamani, we know them. Let us pin them out there. Whether we are alive or dead, those that will be there will go for you. This is recorded. And at one time, there's going to be a time for redress. Now, I also want to use this opportunity, ladies and gentlemen, to talk about the recent purported attacks on police stations and barracks and others. I have watched keenly regime propagandists trying to claim that those attacks are made by the opposition. I actually saw some NRM person mentioning that one of the people that they killed was an NUP leader. Nonsense. Nonsense. All of you, ladies and gentlemen, watched the Bijambia killings. Bijambia Part 1, Bijambia Part 2, Bijambia Part 3. You watched them. They started long before Sejirinya was even a councillor. But because they always use these things to implicate opposition. Today, Honorable Sejirinya and Sewanyana are in prison because of the Bijambia killings. All of you saw the killings in Entebbe. Even when one young man came out and told them actually paid and instructed by Kaihura to carry out those killings, still they want to implicate the opposition. Now, we see the purported attacks on security installations and police stations. And they are beginning to implicate. For you who don't understand false flag operations, a false flag operation is an operation carried out to paint your opponent as evil. All of you watched this man called Kainda Utafire on the burial of Adonia Teberondwa some years ago, when he said they used to put on the uniform of the Obote government military and killed people in Luweru. They raped women in Luweru. They did all manner of atrocities in order to get the population to hate Obote. These are rebels, ladies and gentlemen. These are the same rebels. The only difference is now they have a lot of money and they put on suits. But they're the same rebels under the same rebel leader called Museveni.
These are the same people. So we cannot be fooled, mister. The world cannot be fooled. This can very easily be you. And we know that we have facts about you. All of you remember the so-called PRA rebels that were attached to Dr. Kizza Besigye, and he was arrested and kept in prison. What happened to that case? What happened to PRA? We are watching you. You can put all that nonsense on us, but we are telling you, one, we are non-violent because we don't believe in violence like you murderers. But number two, we are unequivocal about our mission. Our mission is to remove you, Museveni, from power using constitutional and peaceful means. Munzikirize njogere ku Luganda basebo ne banyama. Olunaku lwa leero njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi gonna ge muwulidde olunaku lwa leero ag'abakulembeze bannange ne famire zaabo be baawamba n'abo abaawambibwako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku kiwamba bantu ekikutte ejjembe wano mu ggwanga naddala mu bitundu bya Buganda wano. Secretary General waffe asomye amajja gano, nsaba munzikirize nziremu ngasome mu Luganda nga ntandikira ku muganda waffe Jamshid Kavuma, oyo nga y'omu ku bakumi bange b'oku Lusegere. Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini gwe tumalako. Yawambibwa n'abantu abalala. Jamshid Kavuma wa myaka 28 era mwannyina mumulabye wano gwe bayita Namuju. Okuva ku olwo Jamshid Kavuma taddangamu kulabikako. Bwe yali awambibwa baakwata baabawambako katambyako mu kalabi. Ebitongole byonna ebirina okuba nga bikuuma ddembe bize byegaana nti tebimuyina. Abaaliwo bategeeza nti Jamshid Kavuma baakuba amasasi nga bamuwamba. Abo abafunye omukisa okuvaayo eyo gye babatulugunyiza batugambye balabye omuntu afaanana nga Jamshid Kavuma nga bamukuba essasi mu kugulu. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bw'aba akyali mulamu erisasi lye batugambye lye bamukuba n'okutulugunya okw'amaanyi nga bw'eri nkola yaabwe nti batuwamba ne bamala otutulugunya batukweka tebaagala tudde mu bantu ng'ebisabo tebinatugwako n'obuzimbo nga tebunatugwa ku mubiri. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bayinza okuba bamutulugunya nnyo n'ebyo ebiwundu by'alina nga mwe muli n'ebyamasasi nga bakyaguluba naye bamujjanjabe basobole omukomyawo ng'alabikako nga bwe baakola Kakwenza, nga bwe baakola Nze, nga bwe bakoze bannaffe abalala bonna. Oba tulowooza nti Jamshid Kavuma baamutta ne bamusuula ng'ali yavundireyo mu kitoogo. Naye kyonna kye kiri twagala bantu baffe basajja mmwe. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba balamu mubatuwe oba mubulooza balina emisango mubateeke mu kkooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajja mmwe abatalina buwangwa abatawa kitiibwa bantu. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe baawamba bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange ne Magere. Abeera ku kyalo kye bayita Seeta. Yali wa myaka 38 bamuwamba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Juni omwaka gwa 2019 taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe baawamba bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa Chairman Nyanzi, mukyala wa Chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi. Bamuwamba nga 28 mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 kati myaka 2 miramba. Semuddu taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe baawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'Ekiseka. Yali musajja mukulu wa myaka 50. Bamujja mu dduuka lye mu katale ka Kiseka nga 21 omwezi gwa Desemba 2020 taddangamu kulabika paka olwaleero. Omulala gwe baawamba bamuyita Kawenja, erinnya erya mukazi bwako naye nga amannya amatuufu ye Mbabazi Moses.
yali wa myaka 3 bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 November taddanga mu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28 bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 December 2020 bamujja Bugolobi taddanga mu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32 bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa November 2020 taddanga mu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba wafe wa myaka 44 bamuwamba nga bamujja Mukono taddanga mu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule oyo Ronald Kibuule owe Mukono taddanga mu kulabikako muganda waffe Kanada. Sempija Yuda yali wa myaka 3 bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 December 2020 taddanga mu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32 bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala taddanga mu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26 mwana muto bamuwamba nga bamujja Kyebando enansi nga bamujja Kyebando nga 1 December taddanga mu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35 bamuwamba bamujja Kyebando taddanga mu kulabikako pako na kulwalero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26 taddanga mu kulabikako. Luwemba Mustafa yali wa myaka 28 bamujja Nansana nga 19 omwezi gwa November 2020 taddanga mu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35 bamuwamba nga bamujja Kawala nga 2020 omwezi gwa November na kuzomwezi nga 2 taddanga mu kulabikako. Isima Sesazi bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020 taddanga mu kulabikako. Kisembo Godfrey yali wa myaka 5 mwezi 3 musajja mukulu bamuwamba bamujja mu town ye Mubende nga 12 February mazalibwa gange gennyini omwaka oguwedde taddanga mu kulabikako pako lwaleero. George Kasumba yali wa myaka 36 we bamuwamba nga bamujja Kyotera nga 19 January 2021 taddanga mu kulabikako. Joseph Baguma we bamuwamba bamujja Kyaddondo mu 2020 naye taddanga mu kulabikako. Sonko Haruna Badiru yali wa myaka 33 bamuwamba bamujja Kawala nga 25 November 2022 guno mwezi gwennyini tanaddamu kulabikako. Abudu Bayani Babu naye bamujje Kawala bamuwambye nga bamuyita namba zira Sauda kulabikako. Bamuwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick naye bamujje Masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno omwezi guno omwaka tanaddamu kulabikako. Muleme Steven w'emyaka 22 naye bamuwambye. Buli lunaku Human Rights Desk yaffe receiving a report ey'abantu be bawambye. Abamu abafuna omukisa ne babata nga babatulugunyiza babatiisa ne bagamba temugeza ne mukyogerako ne batiisa family zaabwe zikyo kyogerako. Abamu abagumu aboogera mwenna abasebo ne bannyabo fe omulimu gwaffe gwakwanika Nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola kwa Uganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna nesobola okirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi ng'akozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu. Ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwala mu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe, wana amaloboozi gammwe bwe tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waali wabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwa Amin tekwatuuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu.
so tewali ali safe. Mwe mba mutudde mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemme nga mulowooza muli safe. Temuli. Namwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mmanye tinaffe tuli bantu. Tubasaba muveeyo mukate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna. Twogedde ku bantu bangi nnyo naye muzze muwulira. Bano abantu bali deliberate. Ojja kugenderera bawambi abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nnyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu. Naye si be bokka. Bawambi abantu bawano bangi. Naye si be bokka. N'amannya ag'Abannayuganda malala mangi nnyo mugawulidde. So nobody is safe. Gwe olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike bajja kutuukako naye banaakutuukirako bonna bajja kuba bamazeewo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Njagala mu mbeera emu okwebaza munneebaza ey'enjawulo muganda waffe Honorable Francis Zaake. Francis Zaake yonna yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Webale kozesa flow ya parliament kwogera mazima. Parliament eyo ebadde egenda etama abantu. Mwalondebwa kwogerera abantu, mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu. Abantu bamwe ababalonda babawamba, babatemula, babakolako ebikolobero eby'enjawulo. Yemmwe be bayinanga eddoboozi. Musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza Honorable Zaake ne babaka banno aba parliament. Era na communicate nzedda ne bakulembeze bannaffe si mu parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yonna yonna. Omulamwa omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako. Nkiddamu mwenna abakulembeze ba NUP omulamwa omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Tetugasibwa kubalabanga muteesa ku sente meka zina kuweebwa abaroko. Sente meka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola. Sente meka ze mulina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nnungi, tetukyakayanira services nnungi, tetukyakayanira mateeka malungi, tukayana kubeera bantu. Twagala kubeera abantu mu nsi yaffe. We want to be human beings. So bannange, bakulembeze bannange, twagala nnyo okuwulira ng'eddoboozi lyammwe oba muli mu parliament, oba muli mu council, oba muli ku radio, oba muli ku TV, twagala kulya ng'eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu, okusigala nga balina enjala zaabwe, okusigala nga balina amaaso gaabwe, nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe, so si kujja wano kaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe lisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tenaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero. Era mmwe be tuyina twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe. Nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo abantu bajja kutandika okwebuuza bimukolera. Bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Nalabye Honorable Zaake bwe yabadde ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa abakyagenda maaso kuwambibwa. Ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kiwiigi kye kyatamanyi na kye kitegeeza ng'ayimiriza Zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu era namuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahaya Jali ali mu Katemba. Balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba. Bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabya. Mulowooza sekawe yeejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo. Kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agaswitchinga off ng'amukuba kibooko akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu kati bw'obanga
omutulugunyi w'abantu gwe ba elevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika kikyosuubira. Njagala obbasaba abaganda baffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsense wa tayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu kye twagala okuwulira nammwe eri abakulembeze monna, si mu paaliyamenti yokka wabula ne mu kanso zonna zonna. Mwena abakulembeze mbakubira omulanga abakulembera ne be bakulembera ekyo kye muba mukulembeza abasebo ne bannyabo. Muwe bannaffe obukulembeze. Munzikirize mbabuulire nti tetuze jasi kuba bukubi ndulu tukomaawo. Secretary General waffe akyogeddeko nti emisango mingi gye twagulawo mu makooti ga wano, naye nga bwe mmanyi nti amakooti ga wano gonna gali mu nsawo ya Nakyemalira Museveni. Ensonga lwaki ne Ssaabalamuzi Owinyiddolo tayogera ku kuzala wa nfuga y'amateeka, tayogera ku kiwamba abantu. Twali naye juzi nga tujjukira Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka yawambibwa abasajja b'Amini mu drone ez'ebiseera ebyo n'atemulwa olunaku lwa leero muzira. Naye abannanfuusa abo bajja ne bayimirira ne boogera ku Beni Kiwanuka nga drone weziringa ekiwamba abantu kigenda mu maaso ssaawa zino nga bawamba abantu. Ssaabalamuzi n'amanya naye nga tasobola kyogerako, nga Ssaabalamuzi ayimirira mu maaso g'abantu naye nga ababaka mu paaliyamenti babiri bammiddwa beyiro. Erina baweebwa amateeka kuba ddembe lyabwe okufuna beyiro. Beni Kiwanuka gwe tuwaana, gwe tujaguza olunaku lwa leero, yatemulwa kubanga yawa omuntu beyiro, kubanga etteeka bwe lyali lyogera gwe yawa beyiro tyalina munnayuganda, n'atemulwa olunaku lwa leero tumulaba ng'omuzira. Naye abaka ba paaliyamenti bali mu kkomera, amakooti gaganya obbawa beyiro, ne Ssaabalamuzi ayina eddembe, ayina confidence ejja neeyogera ku bintu ebirala naye nga toyogedde ku nsonga nkulu bwetyo. Ensonga lwaki buli nnaku mbagamba tituli ku lwaffe. Bwe tuli ntuli ku lwaffe twerwanako era temulekerawo. Njagala akaseera kano okwebaza baganda baffe abali mu diaspora, bakulembeze baffe abali mu diaspora. Mukoze omulimu gw'amaanyi, mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Tuze tubategeeza titwagulawo emisango ne fayiro mu bitongole ebyenjawulo, ne tusaba amawanga gano gonna gonna ganaggwadda bateeke nati n'envumbo ku baana abatemu ba Museveni ne Museveni kennyini. Tukyagenda mu maaso okugoberera omusango gwe twateeka mu kooti y'ensi yonna nga tuwaabira Museveni ne mutabani we ne batemu banne, naye ate twagenda mu maaso n'okusaba envumbo sanctions ziteekebwe ku baana abatemu abalala. Tuli basanyufu nti envumbo zaateekebwa ku bantu nga Abel Kandiwe yali akulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwaleero njagala obbategeeza kira twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira. Obeera erinnya lye yeetuuma oke tujja muyita eri. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise. Njagala mmanye nti ensi ebamanyi. Era njagala mmanye nti ebikolobero bye mukola ku bannayuganda olunaku lugenda kukya mujja bisasulira, mujja kuyimirira mu kaguli ng'ensi ebalaba mubitebye. Ekyo mubere nga mukimanyi kuba buli kikolobero ky'okola okikola nga ggwe and you're being recorded. Munzikirize basebo ne bannyabo njogere ne ku nsonga eno. Gye buyise muze mulaba okulumbagana oba kye bayise okulumbagana nga balumba zi poliisi nga balumba nti awali abasirikale n'ebirala. Bino si bipya naye ffe tulowooza nti kino kiwaani, tulowooza nti bino byonna byonna bikolwa bya gavumenti ya Museveni kuba ffe abamu abatutte obudde ne tusitadinga gavumenti ya Museveni kubanga bayeekera ne kati bakyali bayeekera. Yebadde nge mwalaba ettemu eryali ng'entebe nga bakwata bakana bwe bityo. Tetwafuna ripooti yonna. N'olunaku olumu omulenzi yavaayo n'agamba
polisi yali yabagula ngira yabawa sente okola ebikolobero bw'ebitu ne bamusirisa tetwamanya kikyazikirira. So n'olunaku lwa leero basewenye manyabo temwewuunya nga gavumenti ya Museveni evuddeyo nekwata Kyagulanyi oba Derek Nyeko oba Kabuye oba Lubongoya oba Nyanzi oba omu ku bakulembeze betuli nabo ne bagamba tulina akakwate ne Joseph Kony oba tulina akakwate ne ADF ne bwe baba bali batandika ffe tetunamera manyi. So temwewuunya naye njagala bamanye nti tubamanyi, njagala bamanye tubamanyi era tugende maaso n'obalabisa kubanga okubalabisa kyekyamaanyi kye tulinawo. Njagala obbazaamu amaanyi basebo ne bannyabo abali wano nti buli nakyemalira bwabanga naatera okgenda bye bino byolaba. Buno bwonna bubonero obulaga nti nakyemalira anaatera okuggwa. Temuggwamu maanyi, temulekerawo kuyaayanira ddembe lyaffe, temulekerawo kulwanyisa Fugabbi, temulekerawo kulwanyisa Butemu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tukimekinze clear, twongere kimekinga clear nti wadde tetukkiriza mu Butemu nga bo, wadde tetukkiriza mu kuyiwa musaayi nga bo, n'emishoni yaffe eri clear yakujjako nakyemalira ne babbi banne ate nga tujja kiwutuukiriza nga Mukama ye mubeezi waffe. N'obugambo obwo nsaba okusaasira n'okuyimirira awamu ne famire zaabo abawambibwa. Mwebale kuba bagumu okulwanirira abantu bammwe. Tetusobola kikola nga tuli ffekka. Guno mulimu si gwa bannabyabufuzi oba abakulembeze bokka, wabula gwa buli omu. Amini ye wawambanga ba intellectuals be yali yeeralikira omujja ku bukulembeze, yawambanga ba politicians, yawambanga ba doctors. Museveni awamba buli omu, oba oli mufumbi wa mmere, oba oli lawyer, oba oli dokita, oba oli wa boda boda, Museveni mulabewo. So tulina kukolera wamu ne tulwanyisa nakyemalira ono ne tumuggyako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpuliza abasebo ne bannyabo. Mukama abampera omukisa. People power, our power, our power, people power. Alwede tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, 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 engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power.